que nós temos para hoje? O que nós temos para hoje? Ad Astra Abyss. Tadã! Novo. Só a ficha pega bônus aqui, né? Será que eu vou precisar de alguém bom pra guerrear com... Quem que eu vou pegar aqui? Tanta coisa pra fazer hoje. Tá, protótipo. Ó, carta náutica. Posso fazer a carta náutica e melhorar. Deixa eu ver aqui a arma. Ah, oração perdida aos ventos sagrados. Não é essa aqui que poderia... Então vou tentar melhorar meu protótipo do rancor aqui. Que é uma que eu vou usar bastante. Será que eu pego essa aqui? Se eu for refinar ela, o que que acontece? Ao acertar um ataque, próximo rank. Ao acertar um ataque normal, o ataque carregado, o ataque aumenta 5%, duração de 6 segundos, acumulado 4 vezes. É, aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho do... é. Vale a pena com todo aquele material ali? Será que vale a pena? Carta náutica. Não, 4. Hoje ela tem 4%. Ela vai aumentar para 5%. Tudo isso em material. Nossa, demorei tanto tempo para conseguir isso aqui. Vale a pena ou não vale? Agora fiquei completamente na dúvida. Vai, eu acho que eu vou precisar. Quanto tempo? Ah, rapidinho. Netzenos está ao vivo no Twitch. Ah, uma conquista ainda, ó. E agora, o que que a gente faz? A gente refina ela. Aham. Rank 2. Próximo é 6%. Ah. Tá ruim, mas tá bom. Vamos nos preparar, galera, para o StormTerror. O que nós temos aqui? Orbe, muito bom. Opa. Adega do alvorecer. Lá vamos nós. Adega do alvorecer. Qual dos dois? Uhum. Adega do alvorecer. Poxa, eu vi no mapa e esqueci. E pra baixo e pra esquerda. Já tá cansada? Vamos pegar umas lembrancinhas. Lembrancinha sempre é bom. Ah, tá ali a nossa amiguinha.
Quero uma frutinha. Eu sou um farmador. I was once a merchant of curios. Why curios, you ask? Well, because logically speaking, the rarer something is, the more expensive it is. Expensive. Well, Paimon's super rare. There's only one in all of Tibet. So, where's the Mora? Something big is about to happen to our world. And what do you think is going to become scarce once that happens? Que vai se tornar escasso. Vamos fazer negócios? Frutinhas? Claro. Por que não? O que eu vou trocar? Esse já troquei. Não, that's no bad, mas também não é tão bom assim, né? Mais um. Olha, nível do mundo aumentado. Então eu ganhei aqui 16 mil mora. Vamos recolhendo tudo. Alguma coisa aqui não. Ó, e-mail. A grande aventura foi bem sucedida. Contaram sobre notícia. Hoje eu explodi muitos peixes. Ainda por cima não fui pega pela Jean. Me preparei tanto para realizar essa aventura. Lá. Bom. Vamos fazer nossas diárias aqui antes de ir pro StormTerror. Vou pegar só uns itens aqui, hein? Seguindo o caminho. Seguindo a rua? Não quero guerrear com vocês, não. Essa rua aqui? Não, não era essa rua aqui. Esta rua aqui. Sai. Eles desistem. A gente não fica. Ô, coisinha. Agora eu tô feliz, ó. Descobri que com a Noelle... Cadê a Noelle? Se eu fizer isso aqui, rapidinho. Rapidinho a Noelle tira o recurso ali pra mim. Mais algum aqui? Não. Primeira aventura.
Vamos fazer esta aqui. Não, aqui mais perto. Vamos lá, temos que subir de rank, senão a gente não consegue. Ah, precisa de muita pedrinha dessa aqui. Pinha, viu como é importante a pinha para trocar por esses eventos? Recupera o fôlego. E vai! Vai, vai. Errei. That was brutal. Tá que apanhei também, hein? Ok, mas o meu destino era pra cá. Você? Come a little close. Surrendering will be gentle. Ai! My. Opa, opa. Ai. Come a little closer. Ok. Onde ficou a minha planta? Ah não, esse aqui não tem planta. Dá tempo de fazer mais um desse aqui? Tão pertinho, né? Quem será?
Ai, fiquei na frente. Não. Windblade. Ok, nível 25. Não está tão ruim. Nossa, tem mais um ali? Não, vamos recuperar aqui energia. Pular para a próxima missão. Temos que vencer esse StormTerror hoje. Beleza. Peixinhos. Ali na frente. Ah, devia ter jogado um. Prepare to be blown away. Windblade. Opa, vocês estão de longe, hein? Ah! Bom. Baú comum, tudo isso para um baú comum. O que mais sobrou aqui? Então... é você, né? Vou acender um. Pronto. Faltou você. E aí nós temos as 4 missões de hoje concluídas. Vou arrumar essa câmera aqui. Menininho? O que você quer, menininho?
De novo, você assustou os meus pombos. Eu ainda estou tentando alimentar. Oh, me desculpe. Bem, minha mãe sempre dizia que se alguém realmente se sentisse culpado, eles seriam... Ah, os pombos na ponte são meus amigos. Sempre os alimentos. Mas hoje em dia os patos estão chegando roubando sua comida. Os pombos nunca mais têm o que comer. Quero que você encontre 3 trigos para mim e dê aos patos. Enquanto você faz isso, posso garantir que os pombos da ponte terão o suficiente para comer. Uma vez que encontra, sem problemas. Obrigado. Se tratar bem os animais, você também pode fazer amigos com eles. Entregue o trigo ao time. Tem bastante trigo. Leve isso para a beira-mar. Ah, que bonitinho. Falei com o time. Sério que o patinho vai vir ali comer? Não podia perder essa oportunidade. Preciso de um franguinho, né? Time, não fica bravo comigo, time. Já alimentei os patinhos. Ninguém falou que não podia depois pegar eles e comer. Olha quanta pedra ali, ó. Vamos lá. Falar com o time, completar a missão de hoje. Vai embora, não quero ver você nunca mais. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Ai, ai, ai. Não era pra matar os pombinhos. Não era pra matar os patinhos. Time, eu preciso comer, time. Entenda isso. O time ficou bravo comigo. Olá. E aí, gordinho? Me diga, já ouviu falar do... Não. Ah, um livro que eu li. Raposinhos que falam. Ih, esse cara tá meio maluquinho, hein? Ai, Sage, não quero falar com você. Eu quero pegar esse aqui, ó. Agora vamos lá. Verificar minha recompensa. Add Astra. Muito bom, ó. Prata turquesa. Ok. Add Astra. Deixa eu mandar alguém pra expedição aqui. Eu vou ter que ficar mandando direto aqui o pessoal. Esse material aqui é muito escasso. 14 horas nesse e 14 horas nesse, olha só. Poderia pegar mais resinas, mas isso toma muito tempo. Estamos no capítulo 5. Concluir abismo em espiral 1 e 3. 1 até 3. Conclua 3 domínios de forjamento, material de avanço de armas. Fortalecer 3 armas para o nível 40. Olha, isso aqui até que vai ser fácil.
Fortalecer 12 artefatos para o nível 4. Tem 8. Eliminar o Caçador das Ruínas. Visite a estátua do 7. Mas vamos ao principal. Aqui. Vamos tentar derrotar o StormTerror. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Diluc accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. Então, foi a confiança que trouxe o Luke até aqui. Então, é a responsabilidade o que move o Jimmy. E o Venti? E o Venti? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Uma sombra azul. Vamos lá. Equipe. Quem eu poderia mandar aqui que seria útil? Não sei. Vou com essa equipe aqui mesmo. Tomara que seja uma equipe boa. Look! There are 2 shiny spots on Dvalin's back! They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots! Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Para de atirar, bater em mim. I'll extract and condense the pure animal from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Ai! Não me acerta!
Acerta! Aí. Cadê? Cadê? Ai, para de me acertar. Mas que coisa, os 3. Vou ter que comer uma coisinha, né? Durante meu voo. Hang on, just one more. Just one more? Que just one more? Onde é que você vai me levar? Uau, sinistro. Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. Ué, But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are eu não tô still conseguindo very controlar ele? dangerous. Não! Não! Sai daqui! Ah, vou morrer. Ué, por que eu não tô conseguindo controlar? Ai, ai, vamos ter que melhorar nosso ataque aqui. Deixa eu ver. Aumenta o ataque 320. Aumenta o ataque de todos os membros da equipe em 81. Aumenta a taxa crítica em 912. Aumenta a defesa. Então vamos comer isso. Isso. E isso. Come a little closer. Let's spark things up a little. Come a little closer. Nossa, eu levo uma pancadinha já. Bah. You're in for a little shock. Aim for the tainted blood clot on his neck.
Com quem? Com quem? Eu não consigo mirar. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Ah, tem que... Uá! Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the engines will be hot. Be sure to watch your steps. Wouldn't gliding be faster? Aim for the tainted blood clot on his neck. Por que eu não consigo mirar? Brace yourselves. Eu não consigo mirar. Let me sleep. Não tô entendendo isso aqui. Prepare to be blown away. Aim for the tainted blood clot on his neck. Não acredito que eu não consigo mirar. Bet you can't keep up with me. Não sei, tem alguma coisa estranha. Com o controle. É assim mesmo, né? You're in for a little You're in for a little Aim for the tainted blood clot on his neck. Vai, porcaria. Nossa, não tira nada de energia. You got me. Sério? Não está nada bom essa luta, hein?
Ah, agora sim. Tem que ser com o bardo aqui. Ah, My lyre is broken. ninguém quer um ovo Fritz? Não posso usar mais de um. Restaura 30% de vida, vamos ver. Ai, ai, ai. Ah. Come a little closer. Nossa. Going out is tiring. Someone needs assistance. Ai, meu filho. I'll catch up. Vou perder. Não! Time to clean up. Aim for the tainted blood clot on his neck. Ai, acerta! Ai, ai, ai. Tá me dando uns nervos isso aqui. Não aguenta mais, Bardo. Não aguenta mais comer. Ok. Lá vem. Não, 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 não. Sai. I'll catch up. Agora. Aim for the tainted blood clot on his neck. Aonde? Let me Ah, não acredito.
Não acredito! Não, não. Não! To serve you. Não, não. Não, 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 não. Não fez isso. Não acredito. Por causa de um tantinho. Não acredito nisso. Now we can fight to fall in on equal grounds. The grandest bard is here to help. Que controle horrível isso aqui. Ah, todo mundo agora com uma vidinha horrível. Envenena todo mundo. Bom apetite. Vamos lá, de novo. Ataque. Esse aqui é ataque. Esse aqui é defesa. E estamina. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Aim for the tainted blood clot on his neck. Ai, que lugar horrível isso aqui. Nossa, agora foi bem rapidinho. Celestinum Finale Termini. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Aim for the tainted blood clot on his neck. Ah! Agora eu consegui. This place is gonna collapse! Todos morrerão. Ai, que It's been a bonitinho. while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all.
Melhorou. Is this the power of the animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And go. Wow. And so, the StormTerror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt, and let them know that they are safe. To them, it seems StormTerror attacked Mondstadt out of nowhere, and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Uau. Dia depois? E nós temos dia depois. Nossa, eu apanhei pra caramba no primeiro chefão, imagina os próximos. Esse desafio do domínio da riqueza. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Me too. But I have a strange feeling that we're not out of the woods yet. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the StormTerror crisis. There's no time like the present, right? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go. It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Novo domínio foi desbloqueado. Dentro do domínio estão escondidos diversos tesouros. Explore o domínio para obter todo o tesouro mantido dentro. O novo domínio foi desbloqueado. Dentro do domínio estão escondidos diversos tesouros. É a mesma coisa. Sangue obscuro. Por que você está aí, Amber? What timing! Not only was Jean away right when the Hilly Trolls attacked, but Kaya had disappeared too. Luckily, the knights on hand all did an admirable job, and we successfully defended the city. I guess Kaya must have had his reasons. I mean, it's not like he would have just sat the whole thing out at the cat's tail, right? Destrua as instalações. Aqui é um trabalho pesado para...
Hum. Fale com o Otto. Vou pegar uma frutinha aqui. Já falo com o Otto ali. Sai, baixa. Mas que coisa. Otto, é você, Otto? Vamos falar com o Otto. Thanks for helping us clean up the battlefield. You really didn't have to, you know. This work ethic of yours really puts me to shame. I know this paltry sum doesn't begin to pay you back for everything you've done for the Knights, but for what it's worth, please take it. E você me presenteou. Now I have to submit a full damage report on the disaster to Lisa. There were no casualties, but they still want a record of every scraped knee and every broken roof tile for some reason. Ganhei um. Converse com os habitantes. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. The age of adventure is upon us. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt. Yeah, well. What? What? The StormTerror threat is resolved? I missed the acting Grandmaster's speech? Yes. StormTerror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Mais ou menos, né? Quem mais? Você também? Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the StormTerror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. Se não tivesse o álcool, tudo estaria acabado. I hope they get the trade routes back up and running soon. So StormTerror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in StormTerror's lair.
just as the hilichurl's cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order, they are united under a single leader. Opa. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. Tô de birrinha agora. 1 minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. Você vai pagar a conta, né? Sente-se na mesa, a mesma mesa que Amber. Sente-se. Vai sentar aí? So, now the StormTerror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about her brother. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and our honorary knight. Where that's the spirit, remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. Tivemos ótimo momento de refeição. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost E esse barril de forgot to cerveja mention. aqui? Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Here's the steak. O que nós ganhamos aqui? Um orbe. Ah, catedral é mais fácil ir por aqui, né? Teleporte. A gente vai voando lá pra catedral. Por que não voar, né? Quando você tem essa vista aqui, ó. Por que não voar? Isso aí. Slime, formas de vida com inteligência mínima, feitas de energia elemental condensada. Mas ignore-as por muito tempo e elas podem se tornar um problema maior. Isso é um casamento? Não. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the holy lyre. Bárbara, oi. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master. But I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you?
We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. Olha o eco. Eco da catedral. Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. Quebrou. The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. Ah, tu podia fazer isso o tempo todo e não fez, né? Tem que fazer um draminha. Tem que fazer um draminha. How could the Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see. No. I don't know É how meu. you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. Hum. Don't go. Don't go. Inimigos Elite. Que isso? Ai, oh. Eu queria esse poder, hein? At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. La Senhora, a Dama Scurrying Freira. through the streets looking for leftovers. Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Oh, Should have held your tongue. matou ele? This is a gnosis. Wouldn't be No. caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Ai. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Ai. Depois de muito tempo. O que aconteceu? Honorary Knight, you're awake. A Bárbara nos curou. I wouldn't say he's alright, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. Hmm? I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. Hum. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Encontre Venti na origem do vento. Aqui, ó.
wind amongst the branches is good. I love the way it smelled. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, Conta o segredo. visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people Allogenes. Allogenes. Eles chamam de Deus primordial. Allergenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a Gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your Gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Snezhnaya. Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's Gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone. In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! We're going! One moment, Windborn Outlander. Tá me chamando? Desculpe por perder o poder do anema no estátua sem permissão. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Sobre Teiva, a Ordem do Abismo, sobre Senhora, sobre os deuses. Era só isso mesmo. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Oh, missão concluída. Yes. Capítulo 1 ato 10. Olha, consegui mais um. Vou poder atualizar a constelação. Aumenta o nível de alunos rajadas em 3. O nível máximo de elevação é 15. Uau. Temos uma história nova do personagem. Depois disso, você conheceu Paimon e vagaram juntos por algum tempo. Blá blá blá. Nossa história muito visão. Quando confrontamos com circunstâncias que eles não podem controlar, os humanos geralmente lamentam sua impotência. Vozinha, tem vozinhas novas.
que aconteceu aqui? Alguém novo? Não. Não. Domínio? Domínio da punição. Desbloqueia no rank 25. Opa, ganhei recompensa de aventura. Vamos voltar para Mondstadt. Escolher este rank. E aí vamos verificar em qual nível nós vamos finalizar aqui. Ad Astra Abyssos. 22. No 25 aqui a gente vai conseguir... Ah, tem mais uma coisinha aqui, ó. Tem momento? O que você precisa? Já ouviu falar da toca do StormTerror? São aquelas ruínas do lado de fora do Mondstadt. Quando o StormTerror fazia do lugar sua casa, ele estava envolto por uma tempestade giratória e impenetrável. Ninguém podia passar por ali. Então, o precioso minério de cristal ali dentro nunca foi minerado. Vi as pessoas dizendo que a tempestade ao redor da área desapareceu. Esse deveria ter sido um momento privilegiado para ir ver as jazidas dos minérios. Mas com tantos lugares na cidade que precisam de reparos, nossos serviços de forja estão sendo muito requisitados. Schultz não consegue segurar o forte sozinho, por isso não posso ir embora. Me diz, você dar uma olhada, viajante? Se você encontrar algum minério de cristal, traga alguma de volta com você. Deixa comigo. Meus agradecimentos. Esse minério de cristal deve ajudar na forja e na recuperação da cidade também. Onde é isso aqui? Não deve ser tão difícil, né? Podemos achar itens novos aqui, mas isso vai ficar para a nossa próxima aventura para o Sr. Wagner. Take your pick. Find no second-rate items at Wagner's. É isso aí. Valeu!